Hezbollah, are you concerned that they're going to get involved somehow in this war? Does he have the discipline not to pull himself into a terrible, devastating confrontation that will destroy Lebanon altogether? I hope so. Just about them, or is it also about what Tehran wants? I don't know whether Iran wants them to get involved. And I'm not sure that even if Iran wants them to get involved, that Iran will not pay a price which is far beyond what they can tolerate. The two American airplane carriers and the enormous firepower of the United States of America was brought here expressly for one purpose, to signal to Iran. Ο Εχούντ Ολμέρτ υπεραμείνεται των τακτικών του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, υποστηρίζει ότι το Ισραήλ προχωρά προσεκτικά για να μην βλάψει αμάχους και δηλώνει με βεβαιότητα ότι και άλλες χώρες, ακόμη και η Ελλάδα, θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο αν δεχόντουσαν την επίθεση που δέχτηκε το Ισραήλ από τη Χαμάς. I'm absolutely confident that any other country that I'm familiar with, America or Great Britain or France or Greece, will have wiped out Gaza from top to bottom and leave nothing there. Ο βετεράνος της Ισραηλινής πολιτικής σκηνής είναι ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Νετανιάχου. Στην αποκλειστική του συνέντευξη στο Open κατηγορεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ως υπεύθυνο για τα δραματικά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. He is responsible for it. He was the father of the concept that Hamas is deterred, that there is no danger that Hamas has been wrong too much. He's led Israel into the wrong direction for a very long time.